Die häufigste Reaktion, wenn ich sage, mit welcher Band ich unterwegs bin, so, was? Die gibt's noch? Aber tatsächlich sind die gerade wieder auf einem sehr aufsteigenden Ast. It's been a rebirth of the band. I think they've done a great job of rebranding themselves. We've been revisiting the European theater as well as the States, and we've been going very strong. This has probably been the biggest, as far as attendance goes, tour in Europe that Papa Roach has done in a very, very long time. I think we've sold out every single show but 2. I'm seeing a lot of young fans in the audience, which is great. That's fantastic for the band. They've kept their brand fresh, and that's such a welcome thing. Die Band macht den Weg wieder nach oben. Was ich natürlich nicht nur schön finde für die Band, sondern auch für mich, weil umso größer die Venues, umso mehr Zeug zum Spielen bekomme ich. We carry full production in Germany and France. In some of the Eastern Bloc countries, we weren't able to do that for whatever reason, just because of some of the financials involved. We just went with some of the promoter-suggested audio companies, but they followed all of our specs of what we wanted. Obviously, I would have loved to have carried our full production at every single show, but all the shows have been great. All of the audio providers have been incredible, and but I still am grateful to be carrying the D&B GSL. It makes my job very easy. It's an incredible system. It will do anything that you ask it to do. Couldn't really ask for more. It's an incredible sound system. We pride ourselves on excellence and perfection. We want perfect shows. We want to give the fans a perfect show. We want to give the band a perfect show. And so we have to be very thorough. Everything from the labor force to the production side, which is lighting, audio, and just safety in general. We want to make sure we put on a safe and fun show for all. In Europe here, we are out with Go Audio. They are our audio and lighting vendor. They're a great team. They are based out of Hamburg and just wonderful. We couldn't be happier. They're just a great bunch of guys, and they work really hard, and their gear is top notch. It's just wonderful to work with a company with such a fervor for production. They're really dedicated. They're great guys. Zu Papa Roach bin ich gekommen eigentlich durch Zufall. Die haben vor 3 Jahren einen Lichtmann gesucht, der mal eben 3 Shows in Russland übernehmen kann. In Russland gab es da erstmal noch kein Lichtdesign. Das waren nur eine Fly-in-Shows mit, ja, nimm halt, was du hast und mach irgendwie eine Show draus. Danach ging es um eine Europatour. Da hieß es auch, Mensch, ne, der Mattes, das war eigentlich ganz cool. Und ja, und seit Ende vorletzten Jahres mache ich die Band dann jetzt auch weltweit, also auch mit USA. Das Vertrauensverhältnis zur Band ist natürlich über die Jahre gewachsen, auch weil wir viel darüber sprechen. Jedes Mal, wenn es so um eine neue Tour geht, dass ich sage, guck mal, das würde ich gerne machen. Wie ist eure Idee dazu? Wollt ihr das? Wollen wir das anders machen? Also die letzten Male war das immer nur so, ja, Mattes, you got that. So, also da ist schon viel Vertrauen da, wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Die Herangehensweise an das neue Design jetzt war im Grunde genommen, also eigentlich wollten wir Video, weil die Band gerne Video möchte. Auf der Sommertour in den USA letztes Jahr hatten wir eine sehr, sehr große Videowand dabei, das sah ganz geil aus. Aber das böse Budget hat dann zugeschlagen, sodass man gesagt hat, na gut, dann halt konzentrieren wir uns aufs Licht. Entsprechend besteht das Design aus Towern, im Volldesign geflogenen Towern, und die stehenden, die ich im Floorset überall dabei habe, die bestehen aus einer MLT-Truss
mit X4 Bars an den Seiten, Mega Pointies in der Mitte und unten habe ich noch einen JDC drin, einen Robe Tarantula oben drauf und einem GLP KNV. Da habe ich diesmal das erste Mal mit. Mega Dinger. X4 Bar und JDC sind die Lampen, die gerade in jedem Floorset verbaut sind. Einfach auch, weil es geile Lampen sind. In den USA auf der Sommertour, ich hatte keine Washer mehr im Rig. Brauche ich nicht mehr. Dafür gibt es JDCs. Die machen mir einen sehr, sehr tollen Wash. Die kann ich bewegen. Ich kann damit stroben. Im alten Design, diesem Wall of Light Design, hatte ich für eine Tour 60 von denen als Matrix hinten drin. Alle mit Einzelpixel, ne, also in einer vollen Auflösung und habe da Videos drauf gemappt. Das ist super. Das ist eine sehr, sehr, sehr geile Lampe. Sehr, sehr innovativ. Man kann, obwohl es immer dieselbe Lampe ist, je nachdem, wo man sie hinstellt, wie man sie ansteuert, kann man damit so viel verschiedene Sachen machen. Das ist einfach mega. Ich bin sehr gespannt auf die neue Lampe, die da jetzt kommt. Das Schöne bei dem aktuellen Design ist, dass ich quasi zum Beispiel auf Frontlicht verzichten kann. Also Jacoby, mein Sänger, bekommt einen Verfolger. Alle anderen werden von unten und von der Seite beleuchtet. Dadurch bekommt das Ganze so was Luftiges. Man wollte eben ein bisschen weg von diesem klassischen Rock'n'Roll, Beamy-Zeugs hin mehr zu Bilder schaffen, ja, halt generell ein bisschen moderner. Wie sieht modern aus? Modern im Sinne einer Rock'n'Roll-Show. Man kann nicht auf Beams verzichten. Das geht einfach nicht. Aber wenn man sich die amerikanischen Shows vor allem anguckt, sind die A, sehr bunt. Es ist immer Bewegung drin. Es sind immer irgendwelche Beams, die in Bewegung sind. Es sind relativ wenig einfach nur Gobo stehen lassen, Ruhe. Gerade für eine amerikanische Band, die kennen das so nicht, dass man sagt, hey, ich mache vielleicht 2 Farben maximal pro Song und dann im Verse lasse ich einfach mal die Lampen stehen. Und dann stehen die einfach mal. Die können sich ja meinetwegen wieder bewegen, wenn wir zum Refrain kommen. Ansonsten machen wir das einfach mal ein bisschen ruhiger. Das ist so das, was ich unter einer halbwegs modernen Rock'n'Roll-Show verstehe. So, ich gucke mir natürlich sehr, sehr viele Bands an, auch in den USA. Ich finde da sehr, sehr vieles austauschbar, weil sie sind halt alle sehr, sehr bunt, die sind alle sehr, sehr, ich sage da immer gerne, russischer Q, einmal alles und go. Und das ist halt was die Band nicht mehr wollte. Also, verstehe mich nicht falsch. Wenn die Band das will, mache ich's. Bin ja Dienstleister. Aber so ist es halt ganz schön, dass wir uns darauf verständigt haben, so, ey, komm, jetzt machen wir irgendwie mal das so, wie es zum Beispiel die ganzen Electronic Arts Künstler machen. Ich finde, ja, minimalistisch kann man das nennen. Es ist natürlich eine Menge Zeug auf der Bühne, aber es ist halt nicht immer alles an. In meinem Floorset, was ich überall hin mitgenommen habe, hängen drin jede Menge X4 Bars. Die liebe ich sehr. Zusätzlich dazu ganz neu KNV. Mega hell, ganz tolle Lampe. Habe ich im vollen Modus, also kann jeden Pixel einzeln ansteuern, da lustige Sachen mitmachen. Dann habe ich drin ein paar Tarantula von Robe. Auch eine sehr schöne Wash-Lampe, mega Output, ganz tolle Farben. Kann sich auch behaupten gegen den ganzen anderen Kram. Also selbst wenn ich einen KNV aufreiße, hat der immer noch einen schönen Beam, eine schöne Farbe. Und dann natürlich JDCs, wie irgendwie immer. Da dann auch ganz viele jetzt im Dach. Und meine über alles geliebten Mega Pointies. Da sieht man auch jetzt, was ich sonst so im Dach habe. Oder in den geflogenen Towern. Die sind quasi gespiegelt. Habe ich nur bei der Vollproduktion dabei. Auch nochmal X4 Bars, Tarantula und JDC One. Im geflogenen Rig eine Handvoll Spots. Das sind hier Viper, immer gern genommen, schönes Arbeitspferd. Als Washes habe ich in der Front und in der Mitte Mac Quantum, auch eine schöne Lampe. In der Backtruss wieder Tarantula. Die wollte ich halt matchend haben zu meinen Towern, weil ich da ja doch in ein paar Songs so ein Pattern drauf mache und so. Und das Ganze zusammen aufgedreht ergibt dann halt so einen schönen Look. Man hat quasi von oben bis unten, man hat den gesamten Raum der Bühne gefüllt, relativ schnell. Ein Beispiel für die Art und Weise wäre zum Beispiel der Song Broken Home. Der fängt an mit einer Rap-Passage. Da ist im Grunde genommen eben das bisschen da an. Der rappt sich da so ein bisschen vor sich hin. Dann öffnet sich das
Mit Haze sieht es ein bisschen interessanter aus, weil das einfach nur ein Spot in offen ist. Und das macht einen sehr weichen Look. Und dann im Refrain geht es halt ein bisschen mehr ab mit ein paar Beams, die aber stehen bleiben. X4-Bars, die sich ein bisschen bewegen, aber alles in allem sehr, sehr unspektakulär. Anderes Beispiel, genau andersrum, wäre der erste Song, Dead Cell. Der fängt halt recht krawallig an, bleibt dann so ein bisschen da. Man hat so ein bisschen noch einen Gogo-Scroll mit drin, aber auch da bleibt es eher ruhig, solange bis es halt wieder abgeht und dann geht es dann halt auch einmal den ganzen Weihnachtsbaum an. Ich habe wie immer meine Chamsys-Konsolen mit. Das ist die MQ80 mit Wing und noch ein PC-Wing mit Computer als Backup. Das sind alles meine eigenen Konsolen, finde ich immer sehr toll, weil das ganze Geraffel, also die 80er, der Wing und der Monitor und alle Kabel gehen zusammen in einem PLR, sind dann 23 Kilo, kann ich als normales Gepäck mitnehmen und habe so überall auf der Welt meine eigene Konsole. Ich drücke alles live. Wir hatten in der Sommertour letztes Jahr Timecode für Video. Habe ich aber auch nach ein paar Songs wieder rausgeworfen. Die Jungs mögen gerne ihre Songs zu starten und zu stoppen. Und das war mir zu viel Gehassel. Ich habe ein In-Ear mit Klick, Schlagzeug, Jacobys Stimme und die Tracks. Und das reicht mir. Mattes Workflow auf der Konsole ist eigentlich total einfach. Erstmal so zum Programmieren. Meine Gruppen sind recht einfach gehalten. Ich habe ganz wenige Positionen, dafür stimmen die und sehen halt auch gut aus. Ich bin kein Freund davon, mit 80.000 Positionen irgendwo hinzugehen. Und genauso Gobos und so, das ist alles immer sehr, sehr minimalistisch. Auch Farben, braucht die klassischen Farben. Ich brauche da nichts Besonderes. Dann gibt's klar pro Song eine Seite. Pro Song immer eine Master Q-List. Und dann ganz, ganz viele Bums, die ich halt live dazu drücke, auf dem Wing dann auch nochmal. Konsole ist immer so aufgebaut, dass ich immer noch so ein Bandfrontlicht und Seitenlicht und 8-Lights und 4-Lights da habe. Gerade 8-Lights und 4-Lights sind sehr wichtig, weil Jacoby gerne mal irgendwie, wenn irgendwas Schönes passiert, will er halt, ne, dass er das Publikum auch gut sieht. Und halt die Bandbeleuchtung, das Frontlicht, wenn man so will, habe ich zwar hier auch drauf, ist aber eigentlich nur, das nehme ich eigentlich nur so im absoluten Notfall oder halt bei der Verbeugung am Schluss. Ansonsten alles nur von der Seite und wie gesagt, Jacoby bekommt seinen Spot von vorne. Das ist die Seitenbeleuchtung für die Band ist auch farbig. Das heißt, ich habe seitlich nochmal 4 Tarantula stehen, die nur für die Band sind und für jede Position auch nochmal 1 bis 2 LED-Pars unten. Das sieht man ganz schön in ein paar Songs, dass dann wirklich so die Musiker stehen da. Es ist mega viel Haze auf der Bühne, man kann aber die Musiker klar erkennen und der Schlagzeuger, der sitzt dann da wie in seinem Raumschiff. So, die sind halt sehr klar zu erkennen und trotzdem habe ich halt so viel Haze drin, dass ich mit den X4-Bars schön arbeiten kann. Das mag ich sehr gerne. So Frontlicht von oben war ich nie ein großer Freund von. Wenn ich mir so ein Design ausdenke, muss ich natürlich wissen, okay, wie kriege ich die Lampen her? Für die europäischen Shows ist das relativ einfach. Das Zeug kommt von Go Audio aus Hamburg. Und ansonsten, meine Hauptdesign-Elemente sind die X4-Bars, die bekomme ich fast überall. In Russland ist es schwierig, in Moskau gibt es sie. Je weiter man nach Osten geht, schwieriger. Und ansonsten den Robo Mega Pointy habe ich fast nur in Europa. In Amerika ist es dann ein Martin Axiom. Einfach weil die Mega Pointys in Amerika nicht so verfügbar sind. KNV, ich hoffe gerade, dass ich die in Amerika auch kriege. Da bin ich gerade noch dran, so, weil die möchte ich auch nicht missen. Aber ansonsten ist das eigentlich ein relativ universelles Zeug, was ich hier benutze. If you can keep your production as consistent as possible. That means in every aspect, audio, lighting, the way you approach doing your show. I think that's the most important. When you're on your production, it's most consistent. But there are times when you have to fly
and do a specific date where you can't bring all of your production, your lighting, your audio. When you're doing fly dates, sometimes the local rental companies, the production companies, don't have the exact models of gear that you're looking for. So they'll come as close as they can. And when they do that, it kind of sets a variable for you to kind of play with, and it can be a challenge. As a production manager, you want to make sure that everybody has exactly what they need to do their show properly. The band prefers certain types of audio or certain types of lighting, and if you kind of have to adjust with a different piece of gear, it can be a little bit difficult, but it's what we do. One of our sayings is we adapt and overcome. So whatever gear is thrown at us, we just have to make it work. I think a lot of people would agree with me in that, in the touring world. Sometimes it's just not possible to have what you really want. You know, we all have our wish lists, and that's great, but you know, sometimes we just have to make do. Even when you're a professional, you're always learning something new, you know, and it can be interesting, and you have to be open-minded to it, you know. Not everything's gonna go perfect. And because we're humans, we're not perfect. So we have to be able to roll with the punches, so to speak, and adapt and overcome. If you are good at that, then you can do a show anywhere. I am new to production management, so I've learned a lot over the past year, but I feel very at home with monitors. That's what I really love and enjoy to do, so it's kind of my break now during the day. I do so many things with production, it consumes most of my day. So mixing is the enjoyment that I get every night. So it's nice. It's a nice little break from all of my stress. This band does a little of both when it comes to monitoring. We love to have the SBL on stage because there's no cabinets on stage as far as bass cabinets, bass guitar, guitar itself. The band runs fractals for their guitar and bass sounds. Obviously we have the acoustic drums, but there's no cabinets on stage. So we want to somehow replicate the feel of a rock band on stage. So I use side fills, I use a D&B J series, and it fills up the stage very nicely. And that's what they miss when you make the transition to in-ear monitoring. Yes, you can have the same mix wherever you go on stage, and that's wonderful. But the one thing that we lack is, as a player, you want that feel. You want that ambience, if you will. You know, sometimes it's hard for the musician to transpose from, you know, a very old school way of monitoring with like wedges and side fills and no in-ear monitors, because they can hear their cabinets and they can have a feel, and it affects their playing if they're isolated and shut off from that world. So I think it's a transition, and you have to get comfortable with it. These guys are real pros, and I think that they've done a great job making that transition. And it also makes for a cleaner stage. You don't have to worry about having wedges on the downstage edge. You're not providing more SPL for the front of house guy to battle. You don't have the cabinets on stage also fighting the wedges or fighting the overall volume of front of house and the main mix. So removing all those things is a huge benefit. It's just, can you get your artist comfortable with it? I'm using an SSL iLive 300, and I absolutely love it. It's probably the most musical console I've ever worked on. And with this particular band, with Papa Roach, this is the best mixing I've ever done in my life. It makes it so easy. And I think over the years, as we've kind of graduated to the digital world, obviously I started in analog like many guys my age did. That was great.
love analog. It was great. But as we made the switch to digital, I think there were some growing pains. I think everybody went through that. And now I think we've got something that's really, really on point. The SSL is just a wonderful console to the point where its fidelity is just unmatched. And I think a lot of people, want that SSL sound, and they've been using other consoles, so they buy plugins, and they kind of rely on those things to make their consoles sound better. SSL took the guesswork out of that. If you want it to sound like an SSL, just go get one. That's the easiest way I can tell you. And right out of the box, it just sounds amazing. So if you've got good tones to work with, especially like Papa Roach, they're wonderful tones. They're great musicians. They give you everything they have every night. And with a band like that, it makes mixing very, very easy. But it's also nice to have such a wonderful console, because then it's even easier. And the fidelity is just, it sounds so good. It's unmatched. Papa Roach is their tones are, it's guitar, bass, drums, some keyboard pads here and there, some synth sounds and some 808s and things like that. But other than that, Papa Roach is just a straight up rock band, and all the guitar tones are rock tones. There's some clean tones in and around it. On the drum kit, it's just all live acoustic drums. There's no triggers or anything like that. Same with bass guitar. It's just a clean tone and a dirty tone. They're all really good players, and they have great songs, so it's pretty easy to mix the band, to be honest with you. I have the SSL 500 here at front of house. We have a 300 in Monitor World. I was introduced to this console last year, about this time, towards the end of the winter of last year. I was obviously familiar with SSL because when I used to be an Avid guy before and I carried all my own plugins, most of my plugins were SSL plugins. On this console, simply because it's SSL, same thing that I said earlier about the D&B, this console will do anything that you ask it to do. It's very responsive in all of the frequency ranges and the EQ section and the compressor section. This is all you need, really. Like, a lot of guys want to still carry outboard gear along with this console. In my opinion, you don't need it. Anything that you need is within the console. And I love this console. It's taken a while to learn it. It's like a spaceship, to be honest with you, because there's so much routing and in-routing within the console that can go on, but it's a really great sounding desk. Shout out to my band and crew. They're fantastic. We have got a really great working vibe. We all get along probably better than any crew that I've ever been involved with over the last 25 plus years, coming up on 25 years in June. So yeah, I want to shout out to the Papa Roach crew and all the Papa Roach band as well. And also to SSL Live. Fernando and all the guys over at SSL have always been incredibly supportive, and the product speaks for itself. Everybody's happy. We make each other laugh, and we're all good friends. It's a definite road family. And I think that's what you need. I think it's key to have that on the road. People that you really like, people that you enjoy to be around, and I think that makes your job more fun. And we all love music. We wouldn't be in the music industry if we didn't. And it just makes things so much easier when you have a good crew. And these guys are top notch.